One brain, billions of neurons, and trillions of synapses. Eventually, what do? They are the cause for our emotions, our memory, our responses, our activities, whatnot. Apart from all this, many more mental conditions, which are truly based on the connections between all these neurons and all these synapses. They're nothing but the depression, the Alzheimer's, and whatnot. So, today we are going to talk about these connections in the name of Connectomics. Today we have Dr. Abhiram Chandra, Neurosurgeon from AIG Hospitals on a Med Talk with Mona at Socialpost. Hi, Dr. Abhiram Chandra Gabita. Hello, Andy. Hi. Welcome to Med Talk with Mona. Hello, Monagar. So, you are a neurosurgeon, right? Yes, At AIG. yes. So, neurosurgery anagane till date, we've been talking about brain tumors ani, spine surgeries, and a lot more other things. Ivanni kakunda, these days, something trending is being popped up. Like Google Map laga brain map ani vintunam. So, is there anything in particular about that? Yes, so actually, ఇండియాలో మేము వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సెంటర్స్ టు అప్లై కనెక్టోమిక్స్. కనెక్టోమిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ కనెక్టోమ్. ప్రీవియస్లీ ఎలా ఉండేదంటే వన్ సైజ్ ఫిట్స్ ఫర్ ఆల్ లాగా ఉండేది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. 8 బిలియన్ బ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్‌లో. సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రెయిన్ ఈజ్ నాట్ సేమ్. నా బ్రెయిన్ డిఫరెంట్‌గా వర్క్ చేస్తుంది. మీ బ్రెయిన్ డిఫరెంట్‌గా వర్క్ చేస్తుంది. ఆర్టిస్ట్ ఆర్ సింగర్, పెయింటర్ వీళ్ళందరివి డిఫరెంట్‌గా పనిచేస్తుంటాయి. దే హ్యావ్ డిఫరెంట్ సెట్ ఆఫ్ స్కిల్స్. సో, అందరికీ ఒకే రకమైన ఏరియాస్ అనేవి అవన్నమాట. కనెక్టోమిక్స్ ఈజ్ లైక్ ఏ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ కనెక్టోమ్. అంటే మీరెలా అంటే ఇప్పుడు ఒక రోడ్ తీసుకుంటే రోడ్ ఈజ్ అ స్ట్రక్చర్. వెరాస్ ఫంక్షనల్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ ట్రాఫిక్. సో, ఇట్ కెనాట్ బీ సేమ్ ఆల్ ద టైమ్. ఇవాళ వర్షం పడిందంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. వర్షం పడలేదు అంటే డిఫరెంట్‌గా ఉంటుంది. సేమ్ లైక్ బ్రెయిన్ ఒక టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రెయిన్‌లో కనెక్షన్స్ డిఫరెంట్‌గా యాక్ట్ చేస్తాయన్నమాట. సో, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ నెట్వర్క్స్. నెట్వర్క్స్ నుంచి ట్రాక్స్ అని ఉంటాయి. సో, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాక్ ఇప్పటివరకు మనం ఓన్లీ 9 నెట్వర్క్స్ అండ్ 60 ట్రాక్స్‌ని మ్యాప్ చేయగలిగాం. హ్యూమన్ కనెక్టోమిక్ ప్రాజెక్ట్ అని వరల్డ్ వైడ్ జరిగే దీంట్లో. సో, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన ఇండియన్ పాపులేషన్‌కి మనం బ్రెయిన్ సైట్ ఏఐ అని ఒక కనెక్టోమిక్స్ ఇది చేసి దానికి తగినట్టు సర్జరీస్ చేస్తాం. ఈ కనెక్టామిక్స్ అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఇస్? సో, కనెక్టోమిక్స్ ఇస్ అ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ బ్రెయిన్ మ్యాప్. స్ట్రక్చరల్ బ్రెయిన్ మ్యాప్ మనం చెప్పుకున్నట్టు ఇట్స్ లైక్ ఎ రోడ్ వేరాస్ ఫంక్షన్ ఇస్ లైక్ ట్రాఫిక్. సో, ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ నోడ్స్, హబ్స్ అండ్ నోడ్స్ లాగా. సో, ఫంక్షన్స్ అన్నీ ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటాయి. ఆ నెట్వర్క్ నుంచి ట్రాక్స్ లాగా వెళ్తాయి. సో, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కనెక్టోమిక్స్. So, what is its role in neurosurgery? Like, how do you imply that into neurosurgery? సో, డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కనెక్షన్స్. సో, ఒక పేషెంట్ స్పీచ్ ఏరియాలో ప్రాబ్లమ్‌తో రావచ్చు. బ్రెయిన్‌లో చాలా లోబ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇదివరకు ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ ఎలా ఉండేదంటే మీకు కాలిక్యులేషన్ వచ్చిందంటే మీ పారిటల్ లోబ్ బాగా పనిచేస్తుంది. లేకపోతే మీకు స్పీచ్ బాగుంది అంటే మీకు ఫ్రంటల్ టెంపోరల్ లోబ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ బాగా పనిచేస్తున్నాయి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ. బైలింగ్వల్స్‌కి బోత్ సైడ్ స్పీచ్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది. సో, ఆ స్పీచ్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ట్రెడిషనల్‌గా చెప్పుకున్న బ్రాడ్‌మెన్స్ ఏరియాస్‌లో ఉండవు. ఇట్ ఈస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. విజువల్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్‌లో ఉంటుంది. సో, అలా చాలా 9 నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ నెట్వర్క్స్‌లోంచి ట్రాక్స్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్‌కి వెళ్ళి ఫంక్షన్ ఉంటుంది. సో, మన రోల్ ఏంటి అంటే న్యూరోసర్జరీ ఇవి మనం సర్జరీకి ముందరే మ్యాప్ చేసుకుంటే ఈ నెట్వర్క్స్‌ని గానీ, ట్రాక్స్‌ని గానీ డిస్రప్ట్ చేయకుండా సర్జరీ చేయొచ్చనమాట. ఇట్స్ లైక్ అన్ అలా కార్టే సర్జరీ. Okay. So, if that's the case, I can say a weird question. Bro, there are different characters. We've been seeing like psychopaths అంటారు, depressed people అంటారు, over enthusiastic people ఉంటారు, celebrities ఉంటారు, artists ఉంటారు. So, does this functionally vary or physiologically vary in every
mindset? Yeah, so they vary functionally అనమాట. It depends upon their brain specific network function. So మీరు అడిగినట్టు సైకోపాత్స్‌కి బికాస్ they have some trauma which was unexplained or something. One part of their tracks functions very abnormally and their network is deranged. సో వాళ్ళు అలా చేస్తారు. ఆర్టిస్ట్స్ ఉంటారు. ఆర్టిస్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ పర్సెప్షనల్ స్కిల్స్. వాళ్ళ ఎగ్జిక్యూటివ్ నెట్వర్క్స్ ఇట్లాంటివి చాలా బావుంటాయి. వేరస్ సర్జన్స్ ఉంటారు. సర్జన్స్‌కి ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ ఎక్కువుంటాయి. పెయింటర్స్ ఆర్టిస్టిక్ స్కిల్స్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కళ్ళకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ యాక్టివేషన్ ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళు చేసే పని బట్టి ఆ నెట్వర్క్ బాగా పనిచేస్తుంది. If that's the case, there are many traits which carry through hereditary factors to their ఫ్యూచర్ జనరేషన్. సో ఈ కనెక్టామిక్స్కి ఈ హెరిడిటరీ ద్వారా ఇది ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఆ పలానా క్యారెక్టర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవడానికి ఏదైనా లింక్ ఉంటుందంటారా? యాహ్! సో, కనెక్టోమిక్స్‌తో మనం ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్‌కి అదే ట్రైట్ క్యారీ అవుతుందా లేదా అని చెప్పలేం కానీ, వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ వీ కెన్ మోడిఫై ద నెట్వర్క్ ఆర్ ట్రాక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ న్యూరో మాడ్యులేషన్. అంటే ఒకళ్ళకి డిప్రెషన్ ఉంది, యాంగ్జైటీ ఉంది. ఆ నెట్వర్క్ అండ్ ట్రాక్‌ని మనం మోడిఫై చేయగలం. ఈజ్ ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్ నౌ? యాహ్! ఇట్స్ ఇన్ ప్రాక్టీస్. ఆర్ దేర్ ఇట్స్ ఎనీ ఆన్‌గోయింగ్. ఓకే. ఆర్ దేర్ ఎనీ స్పెసిఫిక్ ట్రీట్మెంట్ టెక్నిక్స్ ఫర్ దట్? యెస్. టీఎంఎస్ అంటాము. ట్రాన్స్‌మాగ్నెటిక్ స్టిమ్యులేషన్ ఆర్‌టీఎంఎస్ రిపిటేటివ్ ట్రాన్స్‌మాగ్నెటిక్ స్టిమ్యులేషన్. సో, ఫర్ దట్ వీ డూ దిస్ డిప్రెషన్ ఆర్ యాంగ్జైటీ పేషెంట్స్‌కి విల్ మ్యాప్ దేర్ ఎంటైర్ నెట్వర్క్ అండ్ ట్రాక్ అండ్ వీల్ ట్రై టు మోడిఫై ఇట్ సో దట్ దే కమ్ ఔట్ ఆఫ్ దిస్ డిప్రెషన్, క్రానిక్ డిప్రెషన్స్, So యాంగ్జైటీ. that it will not be passed on to the Pass on. future generations. Yes. How successful it is? It is quite successful. There are around 80% improvement rates across the literature over the world. Like, are there any unique cases which you've come across in your journey? యెస్. మేము రెగ్యులర్‌గా ఇంట్రాక్సియల్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్, గ్లయోమాస్ అంటాము. సో, ఏం చేస్తామంటే వి మ్యాప్ దీస్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ట్రాక్స్ అరౌండ్ దిస్ లీషన్ అండ్ వన్స్ వెన్ వి మ్యాప్ దిస్ వి పుట్ ఇట్ ఇంటు అవర్ నావిగేషన్. నావిగేషన్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ జీపీఎస్. సో, వి డూ స్మాల్ క్రేనియోటమీస్. తర్వాత ఆ నెట్వర్క్‌కి, ట్రాక్‌కి అవేగా వెళ్లి సర్జరీ చేస్తాం. చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఫంక్షన్స్ అలాగే ప్రిజర్వ్ అవుతాయి. అండ్ నౌఎడేస్ వీఆర్ డూయింగ్ కంప్లీట్లీ అవేక్ క్రేనియోటమీస్. అవేక్ క్రేనియోటమీస్ అంటే పేషెంట్ కంప్లీట్‌గా అవేక్ ఉంటారు. రైట్ సైడ్ ట్యూమర్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ అందరికీ వీ డూ సైకలాజికల్ అసెస్మెంట్. వెరస్ లెఫ్ట్ సైడ్ వీ డూ స్పీచ్ అసెస్మెంట్. సో, ఇవన్నీ మ్యాప్ చేసుకొని అవి ప్రిజర్వ్ చేసేలాగా సర్జరీ చేస్తాం. రీసెంట్‌గా ఒక సింగపూర్ నుంచి సిటీఓ వచ్చాడు. హి హాస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ మెమరీ డిస్టర్బెన్సెస్, కాలిక్యులేషన్ డిస్టర్బెన్సెస్. సో, వీ హ్యావ్ మ్యాప్డ్ ఇట్ అండ్ వితౌట్ ఎనీ డెఫిసిట్స్ వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ కంప్లీట్ ట్యూమర్. లెఫ్ట్ సైడ్ ట్యూమర్ ఉన్న వాళ్ళకి స్పీచ్ పాడవకుండా తీసినవి అలా చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. So, in this so-called mapping, like connectomics or mapping this connectome and all, are there any specific tools which you use in OR? Yeah. So, connectomics per se is done with MRI and functional MRI and diffusion tensor MRI. Diffusion tensor is for tracks, whereas functional MRI is for resting state. Functional MRI is for networks, mapping networks. So, this output we usually load it into our navigation system. ఆ నావిగేషన్ సిస్టమ్‌ని పేషెంట్‌కి రిజిస్టర్ చేస్తాం. రిజిస్టర్ చేసి సో, ఎక్కడుంది అనేది చూస్తాం. So, usually, how long this entire procedure takes up to? అరౌండ్ 2 అవర్స్. 2 hours. యెస్. కనెక్టోమిక్స్ స్కాన్ చేసుకోవటానికి టేక్స్ అరౌండ్ 10-15 మినిట్స్. అది ప్రాసెస్ అయ్యి రావటానికి టేక్స్ అరౌండ్ 1 ఆర్ 2 అవర్స్. మేము సర్జరీ చేయటానికి అరౌండ్ 2 అవర్స్. And how about the post-procedure recovery or maintenance or balance? యాహ్! సో, పోస్ట్ ప్రొసీజర్ మనం అన్నీ ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూజువల్లీ దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ డెఫిసిట్స్. Okay. So, is there any particular thing which the patient has to consider, like to do's and don'ts after this particular surgery? నథింగ్ లైక్ దట్. అంటే డూస్, డోంట్స్ లాగా ఏమి ఉండవు. రెగ్యులర్ సర్జరీస్‌కి ఫాలో అయ్యే ప్రికాషన్సే ఉంటాయి. బట్ స్పెసిఫిక్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఏమి ఉండవు. సీజర్స్ రాకుండా మెడికేషన్స్ వేసుకోవాలి. So, during the consultation time, patient మీ దగ్గరికి వచ్చి when they are talking about all these procedures and all, వాళ్ళ మైండ్లో ఉండే ఫస్ట్ మిత్ ఏంటి? సో, చాలామంది బ్రెయిన్ ట్యూమర్ సర్జరీ అంటే దే విల్ బి వెజిటేటివ్ లేకపోతే చాలా డెఫిసిట్స్ వస్తాయి. బెడ్ బౌండ్ అయిపోతారనే భయంతో వస్తారు. సో, వెన్ వి షో ఆల్ దీస్ అండ్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ ప్రీవియస్ పేషెంట్స్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ అండ్ ఆల్ దే గెట్ కన్విన్స్డ్. సో, మీ ప్రాక్టీస్లో
Is there any particular case wherein like you can explain us more about this connectomics in action? యెస్. సో, ఆహ్, ఒక పేషెంట్ స్ట్రోక్ అనుకోనొచ్చారు. స్ట్రోక్ అని ట్రీట్ చేశారు. బట్ ఇంటికి వెళ్ళాక మళ్ళీ ఒక 10, 15 డేస్‌లో హి అగైన్ కేమ్ బ్యాక్ విత్ ద సేమ్ సిమ్ప్టమ్. బట్ ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రోక్, ఇట్స్ ఎ బ్రెయిన్ ట్యూమర్. సో, కనెక్టోమిక్స్ చేసినప్పుడు హ్యాండ్‌కి సంబంధించిన నరాలు కొంచెం ట్యూమర్‌కి ముందరున్నాయి. బట్ అనటామికల్‌గా చూస్తే అంటే త్రూ ఇమేజింగ్ ఆర్ కన్వెన్షనల్ మోడ్‌లో ఎళ్తే గనక హ్యాండ్ ఏరియా కరెక్ట్‌గా అక్కడే ఉంది. కానీ ట్యూమర్ ఏం చేసిందంటే ఫైబర్స్‌ని ముందరికి డిస్ప్లేస్ చేసింది. సో, ఒకవేళ కనెక్టోమిక్స్ కాకపోయుంటే నేను ఆ పార్ట్‌ని తీసేవాడిని కాదు. సో, కనెక్టోమిక్స్ ఉంది గాబట్టి ధైర్యంగా ముందరికి వెళ్ళి అది ఇంట్రాపరేటివ్‌లీ మ్యాపింగ్ అని చేస్తాం. కార్టికల్, సబ్ కార్టికల్ మ్యాపింగ్. సో, మ్యాపింగ్ చేసినప్పుడు నెగెటివ్ మ్యాపింగ్ వచ్చింది. నెగెటివ్ మ్యాపింగ్ రావటం వల్ల ఆ పార్ట్‌ని గూడా తీసేసాం. సో, దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రోగ్రెషన్ ఫ్రీ సర్వైవల్ అండ్ ఔట్‌కమ్ స్కేల్స్ చాలా బావుంటాయన్నమాట. If 100% tumor is there, if you remove 90% and leave the 10%, for it to again come back to 100, it takes usually a little bit of time. But when you remove 100% and keep the patient, progression free survival outcome scales అన్నీ చాలా బాగుంటాయి without causing deficits. That is where connectomics and this multimodality mapping comes into play. So if that's the case, like there are so many benefits with this connectomics and neurosurgery. Yes. And how about the role of AI into this? యాహ్! సో, మామూలు జనరల్‌గా ఫస్ట్‌లో స్టార్టింగ్‌లో ఏఐకి చాలా రెసిస్టెన్స్ ఉండేది. రేడియాలజిస్ట్ రిపోర్ట్ ఇస్తే రేడియాలజీ వర్సెస్ ఏఐ రిలేటెడ్ కనెక్టోమిక్స్‌ని చూస్తే రేడియాలజిస్ట్ బిల్డ్ చేసే ట్రాక్స్ కానీ, నెట్వర్క్స్ కానీ వాళ్ళ ఆర్ఓఐస్ చాలా ఆహ్, థిన్‌గా ఉండేవన్నమాట. సో, ట్రాక్స్ అవన్నీ రోబస్ట్‌గా ఉండవు. లీన్‌గా ఉంటాయి. రామిఫికేషన్స్ ఎక్కువగా కనబడవు. వెరాజ్ ఏఐ బిల్డ్ చేస్తే ఇట్స్ ఎ ప్రాబబిలిస్టిక్ డీటీఐ అంటాం. నాట్ డిటర్మినిస్టిక్. సో, ఏమవుతుందంటే ట్రాక్ స్ట్రెంగ్త్ చాలా ఎక్కువుంటుంది. రామిఫికేషన్స్ ఎక్కువుంటాయి. సో, ది ఛాన్స్ ఆఫ్ యూ గివింగ్ ఎ డెఫిసిట్ విల్ బి వెరీ లెస్. సో, ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఏఐ హాస్ అన్ అప్పర్ హ్యాండ్ కంపేర్డ్ టు ద ట్రెడిషనల్ మోడల్. Can you simplify these ramifications for our viewers? యాహ్! సో, రామిఫికేషన్స్ అంటే ఇప్పుడు కాలు నుంచి ఒక నరం, చెయ్యి నుంచి ఒక నరం, ఫేస్ వైపు నుంచి ఒక నరం. సో, ఇవన్నీ మల్టిపుల్ అంటే ఇప్పుడు చెట్టు కొమ్మల నుంచి లీవ్స్ ఎట్లా వస్తాయో, అలా ఇవన్నీ కలిసి కొమ్మ దగ్గర వరకు వచ్చి రూట్‌కెలా ఎళ్తాయో, సేమ్ మన బ్రెయిన్‌లో గూడా అంతే. ఒక్కొక్క పార్ట్‌లోంచి ఒక్కొక్క వైపు నుంచి నరం వచ్చి ఒక ట్రాక్ లాగా ఫార్మ్ అయ్యి స్పైనల్ కార్డ్‌లోకెళ్తుందనమాట. సో, దీస్ రామిఫికేషన్స్ ఆర్ రోబస్ట్ విత్ ఏఐ. So coming to this connectomic surgeries, like can we predict any future about these surgeries? So, connectomics, we can not only about surgeries, we can also prognosticate stroke patients. ఒక పేషెంట్ స్ట్రోక్ వచ్చిందంటే కనెక్టోమిక్స్‌తో మనం రిహాబిలిటేషన్ చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ మనం ప్రోగ్నోస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. వెదర్ హీ కెన్ రీగెయిన్ బ్యాక్ హిస్ స్పీచ్ ఆర్ హిస్ మోటార్ యాక్టివిటీ ఇన్ హిస్ లింబ్స్, ఇట్లాంటివి చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇన్ ట్రామాటిక్ ఇంజురీస్, యాక్సిడెంట్స్ ఇట్లా అయిన వాటి బట్టి హౌ వెల్ హీ విల్ ఫంక్షన్ పోస్ట్ యాక్సిడెంట్ అవన్నీ కూడా కనెక్టోమిక్స్‌తో మనం ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ, యాజ్ ఐ సెడ్, we could only map 9 networks and 60. Maybe in future we can even map more brain functions, which we don't know as of now. సో దీని రోల్ ఎక్కువగా ఫిజికల్‌లో ఉందంటారా? మెంటల్‌లో ఉందంటారా? ఎలాంటి కండిషన్స్‌లో? It's mainly mental conditions only more than physical. ఓకే. ఐ మీన్ టు సీ లైక్ పోస్ట్ ట్రామా కేసెస్ కానీ, యాక్సిడెంట్ కేసెస్ లేదా ఆఫ్టర్ ట్యూమర్ సర్జరీస్ అండ్ ఆల్ కన్సిడరింగ్ దట్ పార్ట్. We can predict both అనమాట. Whether he will be physically more active, whether he will be mentally very strong, whether he can work, whether he can regain his previous normal activity. ఇవన్నీ both physical and mental predict చేయొచ్చు. టు వాట్ ఎక్స్‌టెంట్? It's almost like 90%. ఇప్పుడు currently around the world, it is ongoing. సో ఇట్స్ లైక్ పర్మనెంట్ చేంజ్ ఓవర్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఎనీ రిలాప్స్ కేసెస్ వేరెన్ దిస్ రియలీ డిడ్ంట్ వర్క్ అండ్ ఇట్ ఫెయిల్డ్ టు వర్క్? యూజువల్‌గా వర్క్ అవ్వదు అనుకుంటే ముందరే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఓకే. వి హావ్ దట్ వి హావ్ దట్ ఆల్సో. యాహ్! న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌కి ఇది వర్క్ అవ్వదు అనుకుంటే మనకు ముందరే తెలిసిపోతుంది. అండ్ వాటెవర్ కమ్స్ వితిన్ ఫస్ట్ 3 months to 6 months. సో యాజ్ యూ సెడ్ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మ్యాపింగ్. ఇట్స్ అ బ్రెయిన్ మ్యాపింగ్. సో మ్యాపింగ్ అనగానే వీ హ్యావ్ అ క్లియర్ పిక్చర్ అబౌట్
that's gonna lead to so and so destination, right? So, are there any chances wherein we can save that so called destination or distract from the destination? Yes. So the idea of mapping is like that only. సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ మధ్యలో ఈ ట్రాక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇట్స్ డెస్టినేషన్ ఫ్రమ్ వన్ నెట్వర్క్ టు అనదర్ నెట్వర్క్. సో ఒక నెట్వర్క్ పనిచేయాలి అంటే అవతల నెట్వర్క్తో బాటు పనిచేయాలి, లేకపోతే అవతల నెట్వర్క్ని సప్రెస్ చేసి చేయాలి. సో దట్ ఈస్ హౌ నెట్వర్క్స్ యాక్ట్. దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్ లైక్ డిఫాల్ట్ మోడ్ నెట్వర్క్, సెంట్రల్ నెట్వర్క్, ఎగ్జిక్యూటివ్ నెట్వర్క్. సో ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి అనేదే ఈ మ్యాపింగ్. And their role in cases of like patients who are down with epilepsy or any other conditions as such? Yes. So usually epilepsy is a broad term అనమాట. There are so many different varieties in epilepsies. సో ఈ కనెక్టోమిక్స్‌తో ఎపిలెప్సీ సర్జరీస్ ఎందుకు బాగా అవుతాయి అంటే, సపోజ్ ఒక పేషెంట్‌కి స్పీచ్ ఏరియా దగ్గర ఒక బ్రెయిన్ మాల్‌ఫార్మేషన్ ఉంది. పుట్టుకతో గానీ, లేకపోతే అక్వైర్డ్ గానీ, దానివల్ల ఫిట్స్ వస్తున్నాయి. కంటిన్యూయస్‌గా ఎపిలెప్సీ వస్తుంది. వెన్ వి నో దట్ సమ్ నెట్వర్క్ ఈస్ యాక్టివ్ దేర్, then we cannot completely remove that, and relapse is a possibility, or else visual networks కొంతమందికి వెనకాల నుంచి వస్తుంటాయి. సో వెన్ we remove it, the problem of losing vision will be there. సో ఇలాంటి కేసెస్ అన్నీ చాలా ఈజీగా ప్రోగ్నాస్టికేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఫర్ దెమ్ వీ కెన్ సజెస్ట్ ఆల్టర్నేట్ మొడాలిటీస్ లైక్ వాగల్ నర్వ్ స్టిమ్యులేషన్ అట్లాంటివన్నీ. So, was there any major complication you've come across in your practice till date, considering this connectomics? Connectomics, a major complication and కాదు, but I have seen a patient with a tumor bang on his motor cortex involving his right hand grip. But ట్యూమర్ని డీబల్క్ చేయాలి అనుకోని చేసినవి ఉన్నాయి. ఇన్ దీస్ కేసెస్ వీ కెనాట్ గివ్ 100% క్లియరెన్స్. సో మైల్డ్ వీక్నెస్ రావటము అట్లాంటివి ఉంటాయి. So, are there any age limitations for you to follow this connectomics? సో యూజువల్లీ అక్రాస్ వరల్డ్ అబౌవ్ 18 ఇయర్సే కనెక్టోమిక్స్ పాసిబుల్. పిడియాట్రిక్స్లో పైప్ లైన్స్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు, దే ఆర్ ఆన్ ద లైన్. సో అబౌవ్ 18 ఇయర్స్ టు ఎనీ ఏజ్ బియాండ్ ఇట్ వీ కెన్ డూ కనెక్టోమిక్స్. So, is there any relation between the connectomics and ECT procedures? Electrocardiocephalopathology. So we can give the therapy away from the tracks and networks. ఆ రీజన్లో యాక్టివేషన్ లేదు అనుకుంటే వీ కెన్ గివ్ ద థెరపీ దేర్. Neuromodulation, RTMS, these all work by same principle. Even radiation also, when you want to irradiate a brain tumor, you can plan your track so that it is away from the tracks and networks. So, let's say if there is a patient who failed to present their complete past history, I mean, కొన్ని ECT sessions తీసుకున్నారు and they're still on it, but they don't want to reveal that history with the new doctor or with the current doctor where he wants to go for this connectomics. Okay. What can happen? Usually ఏం కాదు, కనెక్టోమిక్స్లో వీ గెట్ ఎ కంప్లీట్ పిక్చర్ ఆఫ్ హిస్ నెట్వర్క్స్ అండ్ ట్రాక్స్. Okay. సో ఈవెన్ ఇఫ్ హీ హైడ్స్ ఆల్సో వీ కెన్ నో దట్ ఓకే దిస్ ట్రాక్ట్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ ఆర్ దిస్ నెట్వర్క్ ఈస్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ So, వెల్. that's pretty evident. Yes, that will be evident. Considering the traditional neuroscience so far, what's the major difference between this connectomics and this traditional neuroscience and the advanced neuroscience? సో ట్రెడిషనల్ న్యూరోసైన్స్లో ఓన్లీ బ్రాడ్మెన్స్ ఏరియాస్ తీసుకొని ఇది మోటార్ ఏరియా, ఇది స్పీచ్ ఏరియా, ఇది విజువల్ ఏరియా అలా అనుకునేవాళ్ళు. అండ్ ట్రెడిషనల్ మోడల్స్లో కాగ్నిషన్కి అసలు ఇంపార్టెన్స్ లేదు, Not at all. నాట్ మచ్. సో అడ్వాన్స్డ్ బ్రెయిన్ సర్జరీస్లో కాగ్నిషన్ ఇవన్నీ చాలా ఇదైనాయి. ఇదివరకు కొన్ని కేసెస్ చేస్తుంటే అరే మనం వేర్ అవే ఫ్రమ్ ద ట్రెడిషనల్ ఏరియాస్ బట్ స్టిల్ పేషెంట్ హ్యాడ్ డెఫిసిట్స్ అనుకునేవాళ్ళం. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ all because of this connectomics. So when you map an individualized patient's structural and functional connectome, the chance of you giving deficits is very less. So that is the advantage of this advanced brain mapping. So, were there any challenges while practicing this connectomics in your practice? Only challenge will be when patient is not coherent, or whether he is not cooperating for MRI or something like that, then koncham problem అవుతుంది. Even for this set of patients also we give a kind of sedation and we do resting state functional MRI, so mapping will be possible for these patients also. Sedation in the sense like LA or GA? What sort of No, sedation? just a normal tablets,
consider it as a local. If Okay. patient is not even possible for local anesthesia, we give general anesthesia. So can we get into like your personal interest into this connectomics? Like how come you've landed up and practicing this? So I saw this in US when I was doing fellowship. So then I was like very intrigued. So అలాంటిది మనకు కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపించింది. So when I was looking for this product, I came across a Bangalore based company. A girl from Nimans, she was doing her research and all in this, and they only started this startup. So like this we have entered into this thing, and we started doing cases, seeing the results, streamlining it, and that's how we became one of the first centers in India to implement this. So where exactly is your center? AIG Gachibowli. Okay, it's available at AIG. Yes. Have you come across any celebrity going through this connectomics in your personal practice? In India, no. No. Also, it's not appropriate to reveal. There are good number of people going through these surgeries. Okay, I don't want But to know about celebrities, the names, at least the field. yes, definitely. I mean, like their Yeah, profession or yeah. anything. One I can say about one actor, businessman, and RTO officers. Some people from even outside India also have come for this, and they've done the surgery. They've got the surgery. If you get a chance to figure out any historical brain, like whose brain will be on your mind first? Any particular figure? Actually, for us, for neurosurgeons, Dr. Cushing was one of the father of neurosurgery kind of. He only started all this. We started implementing his ideas. That's it, and fine tuning it. So, if I get a chance, maybe I'll investigate his So you brain. really I mean, like you're gonna work on it to gain the chance. Yeah, definitely. How sure about that successful output in this? Antique brain, or brain that has been already kept in formalin or something like this, finding out networks is a challenge. We cannot find networks. Tracks, yes, maybe we can, but So there is a possibility to find this mapping in a brain which is preserved in a formalin. no, it's not possible, because for a, yeah, for a dead brain we cannot do an resting state MRI. Resting state functional MRI works by the principle that at one part of the brain there will be more activation. So for that activation to have the brain oxygen level dependency to have, so it has to be functional brain. It cannot be a dead brain. So are there any tools wherein we can save this so-called mapping? Saving, yeah, Yep. we can save this in all navigation systems, current navigation systems. And then let's say we've been trying this on one particular patient and apparently that didn't work. Then what else can be the plan B? Usually, as of now, I've never encountered such a problem like ఇది వర్క్ అవ్వలేదు అని. We might have minor differences, but when we combine it with intraoperative mapping, like direct cortical or subcortical stimulation, the results are even more better. Like what sort of stimulations are this? How are they gonna like be fruitful to the patient? Yeah, so పేషెంట్స్‌కి ఇప్పుడు సపోజ్ అవేక్‌గా ఉంటే పేషెంట్‌ని మాటలు చెప్పమంటాం. 1-20 కౌంట్ చేయటం, లేకపోతే While the సెట్ ఆఫ్ surgery is happening? వైల్ ద సర్జరీ ఈస్ Okay. హ్యాపెనింగ్. సో వాళ్ళకొక సెట్ ఆఫ్ ఇమేజరీ ఇవ్వటం. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పిల్లో, చైర్ అండ్ బెడ్. సో ఈ 3 పిక్చర్స్‌ని చూసి మీరేం చెప్పగలరంటే పిల్లో షుడ్ బి ఆన్ ద బెడ్ అని పేషెంట్ చెప్పటం. సో ఇట్లాంటివన్నీ టాస్క్స్ ఇస్తూ సర్జరీ చేస్తూ ఉంటాం. వెన్ దే హ్యావ్ డిఫికల్టీ ఇన్ డూయింగ్ దట్ టాస్క్, ఎట్ దట్ ప్లేస్ విల్ స్టాప్. సో, అప్పుడు డెఫిసిట్ ఇవ్వము. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ అప్పర్ లింబ్ ఆర్ లోవర్ లింబ్, చిన్న చిన్న మజిల్ గ్రూప్‌లో ఎలక్ట్రోడ్స్ పెడతాం. పెట్టి వెన్ వి డెలివర్ ఎ కరెంట్, ఇఫ్ దట్ హాస్ ఎ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాజిటివ్ మ్యాపింగ్, దెన్ విల్ స్టాప్ దేర్. ఆర్ వెన్ విల్ ఆస్క్ పేషెంట్ టు మేక్ ఎ ఫిస్ట్ ఆర్ జస్ట్ ఫ్లెక్స్ హిస్ ఎల్బో, ఎక్స్టెండ్ హిస్ ఎల్బో, ఫ్లెక్స్ హిస్ లెగ్, ఎక్స్టెండ్ హిస్ లెగ్, ఇట్లా. ఇవి సడెన్‌గా ఆగిపోయినాయనుకోండి స్టిమ్యులేషన్ చేస్తున్నప్పుడు, దెన్ దట్ ఈస్ ద ఎండ్ పాయింట్ అనమాట. సో, యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దేర్ అని. So it sounds like there has to be a thin line coordination between the surgery and the Yes. patient's response. సో సర్జన్ ఒక్కళ్ళే కాదు, అనెస్థెటిస్ట్, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్, ఎవ్రీవన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంక్లూడింగ్ Sounds పేషెంట్. like a stressful surgery. ఎస్. So, are there any cases wherein when this so-called surgery is happening, patient dropping down into coma
or being unresponsive. Yeah, sometimes what happens is some patients will have lot of seizures when they present. Though these Okay. kind of some patients will have one or two patients in 100 patients will have a seizure intraoperatively also. So immediately we'll convert them into general anesthesia and we go ahead for surgery. Then we'll rely only on connectomics. We'll not rely on the mapping. Okay. So the yeah, when the patient is under GI, it will be difficult to. So considering this connectomics, it plays a key role in emotions or what do we say, the physical activities or what else can we say? Cognition, skills, everything. Everything. సో ఈ కనెక్టామిక్స్ వల్ల లైఫ్ బెటర్ అయిన పేషెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? యూ సెడ్ బికాస్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ లైక్ కాన్స్టెంట్ డిప్రెషన్ అండ్ అదర్ కండిషన్స్, రైట్? వేర్ ఇన్ you guys can help them without transferring that particular trait to the future generations. So actually, ఈ connectomics we have done almost close to around 50 cases. 50 in 50, AIG. yeah, at AIG. So ఈ కేసెస్లో apart from one case which I told, he has a tumor on motor cortex at his thumb area. Apart from this case, all other cases we never gave any deficit. Okay. So patients, it is called enhanced recovery after surgery. ఫాస్ట్గా డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోవటం. దే విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాగ్నిటివ్ ఇంప్రింట్ ఆన్ ద బ్రెయిన్. సో మినిమల్ క్రేనియోటమీస్ చేయటం, ఎక్కువ ఫ్లాప్స్ ఉండవు, ఎక్కువ బోన్ రిసెక్షన్ ఉండదు. సో నెగటివ్ మ్యాపింగ్తో చేస్తాం కాబట్టి పేషెంట్స్ Faster రికవరీ recovery. చాలా బాగా అవుతారు అండ్ కాగ్నిటివ్ ఇంప్రింట్ ఉండదు. వీఆర్ నాట్ డ్యామేజింగ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ అండ్ కాజింగ్ అ కాగ్నిటివ్ డెఫిసిట్ ఆన్ ద పేషెంట్. సో దిస్ సో కాల్డ్ పేషెంట్ మీ దగ్గరికి ఎన్నిసార్లు ఎంత టైం వరకు ఫాలోఅప్కి రావాలంటారు? Yeah, usually depends upon tumors. 1, 2, 3, 4 grades ఉంటాయి. One grade 1, 2 patients we have follow-up of almost 5 to 10 years. Grade 3 we have follow-up around 2 to 5 years. Grade 4 around 1 year, 2 years. How do you grade this? Like on what It's grounds? based on histology, అంటే ట్యూమర్ హిస్టాలజీ. మన ట్యూమర్ తీసి పంపించినప్పుడు వాళ్ళు మైక్రోస్కోప్లో చూసి స్పెసిఫిక్ ప్యాటర్న్ బట్టి చెప్తారు ఇది 1, 2, 3, 4 అలా. So, in a few tumor cases, like they undergo radiation or chemotherapy. So, alanti cases lo, are there any changes with this connectomics? Will that Yes. have any impact? ఎస్. సో, వితౌట్ కనెక్టోమిక్స్ రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు పేషెంట్స్‌కి కొంచెం కాగ్నిటివ్ అబ్నార్మాలిటీస్ రావటం అలా అయినాయి. విత్ కనెక్టోమిక్స్ రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ ట్రాక్ తీసుకుంటాం కాబట్టి అవే ఫ్రమ్ ద ట్రాక్స్ పేషెంట్స్ కాగ్నిషన్ ఇస్ ప్రిజర్వ్డ్ ఆర్ దేర్ స్కిల్స్ వాటెవర్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దెమ్ ఇస్ ప్రిజర్వ్డ్. So, are these changes temporary or permanent, or are they directly proportional to the therapy they are taking? It can be like chemo, radio, whatever. Yeah, so usually any impact on brain will be permanent. So that's why you should cause least possible cognitive imprint. E connectomics lo, you said it's all about the brain mapping. So, what about like obviously everything from brain passes on to the spine, right? So, the role of spine in this, it plays any key role? Yeah, so we can also track the tracks in the spine. Spine will not have any network. Spine will have only tracks. So we can track the tracks. We can see whether any pathology adi mundarki tosinda vanakki tosinda ani that might help us in planning our surgery. So spine it's not very important, but for brain you can map networks also. Spine will not have networks. That is the main difference. Can be considered as like Yeah, just like a additional traditional. Yeah. okay. So, how about in case of cranial fractures or spine fractures or disc bulges or anything? In such cases, the role of this connectomics? Is not, it's not there at all as of now, not No. established. Yeah, and I don't Okay. think there will be any also because connectomics is basically networks. In spine and all there is no network, it's only tracks. And also now spine surgery has come to a very endoscopic level where you doesn't cause much of problem to much of damage to muscle also. We More just like put a minimally invasive minimal procedure, invasive, right? yes. So very small incisions on the skin. It's not muscle cutting. We just split the muscle. We'll be on the bone. Very minute bone drilling, not even 5 mm, and we reach towards Unlike those traditional traditional methods procedures wherein where like 3, 4 sutures and all, sutures, yeah, that and all is the now long not there. hospital Yes. stays. Yes. So, So, is there anything like you wanna
address our audience about this connectomics to keep it Yeah, way I simple? think if you ask me, what will be your advice for the any patient who has any mental health issue? So I suggest you better go for connectomics, map your networks and tracks so that you will know what function is important for you, and based on these functions, if it's a surgical problem, get repaired through it. If it's a radiation, get your radiation based on it. If it's a psychiatry, get your therapy based on it, so that will cause least possible cognitive imprint on brain. So this is the high time we should implement connectomics in mental health. So, like, what's a major professional group or age group they get to see you for this connectomics correction? No, it depends upon from I have patients almost from 21 years to 75 years, Irrespective of professional life and irrespective of personal profession. Yeah. life. Okay. So there are different set of people like software employees, even doctors, studying, working population. So wide variety of Can I know about professions. the common gender? Um, Mostly seen in it's males or females? yeah, equal in both. It's not nothing like maybe one or two males will be higher, but we are seeing these tumors equally in male and females. So thank you so much, Dr. Abhiram Chandra, for Thank you. all your valuable information on this connectomics and your precious time at My Talk with Mona Socialpost. Thank you so much. Thank you. Thank you having me here. Thank you.